Здравствуйте, дорогие мои друзья! Спасибо вам за просмотры, за лайки, комментарии, подписку. В этом видео я покажу вам, как быстро можно сделать небольшую печку из подручных материалов, которые можно найти в лесу или возле реки, после отдыхающих на природе. Такая печка подойдет для подогрева разных консервов, приготовления блюд, которые быстро готовятся, а также может закипятить небольшое количество воды для чая. Эффективность такой печки неплохая. Ее можно использовать, если нет кемпинговой печки на газу или не хочется разводить большой костер. Также для приготовления блюд или разогрева подойдет небольшое количество сухих веток. Это 3-4 горсти. Смотрите дальше, комментируйте. Если интересно, ставьте лайки, подписывайтесь.